So we are very fortunate to be in this holiest Sri Kshetra. நம்மெல்லாம் ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணியிருக்கோம். ரொம்ப புனிதமான இந்த ஸ்ரீ க்ஷேத்திர தாமத்துல நம்ம எல்லாரும் இருக்கிறதுல. సో మనందరం చాలా పుణ్యం చేసుకున్నాం ఎందుకంటే మనం చాలా పుణ్యప్రదమైన శ్రీ క్షేత్రం అనే ధామలో ఈరోజు మనందరం ఇక్కడ ఉంటున్నాం. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತಿದ್ದೇವೆ. And Puranas are saying that the demigods, they see everyone who lives here as being four-handed. இதுல புராணங்கள்ல சொல்லிருக்கு தேவர்கள் வந்து ஆகாசத்திலிருந்து பார்க்கும்போது இந்த ஸ்ரீசேத்திரத்தில் இங்க பூரியில யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ 4 கரமுள்ள ரூபமா தரிசனம் கொடுக்குறாங்களா அவங்க. సో పురాణాల్లో ఏం చెప్పబడిందంటే దేవలోకంలో ఉన్న మనందరికీ కూడా ఈ భూలోకంలో ఉన్న శ్రీక్షేత్రంలో ఉన్న వాసుల్ని చూస్తే వాళ్ళందరూ కూడా 4 భుజాలతో ఉన్నారని వాళ్ళకి కంటికి కనబడుతుందని చెప్పి శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ದೇವತೆಗಳು ಈ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳು 4 ಕೈಗಳ ಅಂದರೆ ವೈಕುಂಠ ನಿವಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. So we are not in the material world, we are in Vaikuntha Dham right now. நம்ம இப்ப வந்து பௌதிக உலகத்துல இல்ல, நம்ம வைகுண்ட தாமத்துல தான் இருக்கோம். మనం ఇప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో లేవు, వైకుంఠ ధామలో ఉన్నామనే విషయం మనందరూ బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. ನಾವು ಈಗ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ವೈಕುಂಠ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. And the Supreme Lord, Sri Jagannath Swami, is residing here because of the desire of a great devotee whose name was King Indradyumna. ஸோ இங்கே வந்து அந்த பரம புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுள் இங்கே நித்தியமாக வாசம் பண்ணுறாரு. அதற்கான காரணம் என்னென்னா அந்த தூய பக்தரான இந்திரதும்ன மகாராஜா அவர்னால தான் இங்கே பகவான் தோன்றினார். సో పరమ పురుషుడే శ్రీ జగన్నాథుడు ఈ యొక్క ధామంలో ఎందుకు ఉన్నాడు అని తెలుసుకుంటే మనం ఇక్కడ అందుకు చాలా మంచి కారణం ఉంది. దాని కారణం ఏంటంటే చాలా గొప్ప భక్తులే ఇంద్ర మహారాజు యొక్క కోరిక మేరకు ఆయన ఈ ధామంలో ఎల్లప్పుడూ శాశ్వతంగా నివసిస్తున్నారు. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥನು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತ ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನನ ಕಾರಣದಿಂದ. So in this temple you can see his murti, and this is Indradyumna Sarovara, the place where he performed his Ashwamedha yagyas before installing Jagannath Swami. இங்கே நீங்கள் இருக்கிற இடம் இங்கே வந்து அந்த இந்திரதும்ன ராஜருடைய கோயில் இருக்குது. இந்த ஏரி கரையில் தான் அவர் అశ్వమేధ యాగం పన్నారు. அப்படி అశ్వమేధ యాగం பண்ணி தான் இங்கே பகவான் ஜெகநாத் தோன்றினார். సో ఇక్కడ ఇంద్ర మహారాజ్ యొక్క విగ్రహాన్ని మనం దర్శనం చేసుకోవాలం. అక్కడ ఇక్కడ పొలం ఉంది. ఈ పొలంలో ఇంద్ర మహారాజ్ అశ్వమేధ యాగం చేసి జగన్నాథ్ రాకముందు ప్రతిష్ఠ చేయకముందు అశ్వమేధ చేసిన ప్రదేశం ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಸರೋವರ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮಹಾರಾಜನ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವಿದೆ. ಇದೇ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನೇ ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮಹಾರಾಜ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ. And there were so many cows also assembled by Maharaj in this place, so this is very holy tirtha. அந்த சமயத்தில் இங்கே நிறைய ஆயிரக்கணக்கான பசுக்கள் இருந்தது. இந்த யாகசாலையை சுற்றி நிறைய பசுக்கள்லாம் இருந்தது. அதனால இது ரொம்ப புனிதமான స్థలం. సో ఆయన చేసేటప్పుడు ఈ యొక్క యాగశాల అశ్వమేధ ప్రదేశంలో నీకు కొన్ని వేల ఆవులు ఉండేవి. ఆవుల యొక్క ఉండడం వల్ల పూర్తిగా పుణ్యమైన తీర్థంగా ఈ ప్రదేశం మొత్తం మారిపోయింది. ಸೊ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗೋವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು. ಆ ಗೋವುಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರಮಯವಾಗಿತ್ತು. And this place is even more sacred because Sri Chaitanya Mahaprabhu, after doing Gundicha Marjan, he came and he was bathing here personally. இந்த இடம் வந்து ரொம்ப புனிதமானது. ஏன் இந்த இடத்துலயே ரொம்ப புனிதமானதுன்னா, வர வழியில் பக்கத்தில் குண்டிச்சா கோயில் பார்த்தோம். அந்த குண்டிச்சா கோயிலை சுத்தம் படுத்திட்டு சைதன்ய மகாபிரபு இங்கே தான் வந்து குளித்தேன். సో చైతన్య మహాప్రభు ఇక్కడ స్నానం చేశారు. అందుకే ఈ ప్రదేశం కూడా చాలా పవిత్రమైనది. ಸೊ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಈ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಗುಂಡಿಚ ಮಾರ್ಜನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ. Before coming here, you went through Gundicha Mandir. இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம குண்டிச்சா கோயில் பார்த்தோம் வர வழியில்.
ఇక్కడికి రాకమున్నాడే మనం గుండిచా మందిరం మనం చూసి వచ్చాం ఇక్కడికి. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಗುಂಡೀಚಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. And this pastime of Gundicha Marjana is described in Chaitanya Charitamrita. I think many of you have read this. சைதன்ய சரிதாமிர்தத்துல குண்டிச்சா கோயிலை சுத்தப்படுத்துதல்னு சொல்லி ஒரு அத்தியாயமே இருக்கு. மத்திய லீலையில நீங்க எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்கன்னு மகாராஜ் சொல்றாரு. సో చైతన్య చరితామృతంలో ఒక మధ్యలో ఒక అధ్యాయం వరకు ఏదో మహారాజు కథ గురించి. ಸೊ ಗುಂಡೀಚಾ ಮಾರ್ಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. If you haven't read it, please do read this chapter because it is very important for our purification. அப்படி நீங்க யாராவது படிக்காம இருந்தா தயவு செய்து அதை படிங்க. அது ரொம்ப முக்கியமான அத்தியாயம். அது நம்ம இதயம் சுத்தமாகிறதுக்கு பெரும் உதவியா இருக்கும். సో చైతన్య చరితామృతం ఈ అధ్యాయం చాలా ముఖ్యమైనది. ఎందుకంటే మన హృదయం శుద్ధం చేయడానికి, మనకి ఈ యొక్క కథన గురించి బాగా వివరంగా తెలుసుకోవడానికి అందరూ కూడా చక్కగా అది చదవాలి. ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತಾವು ಓದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಓದಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. Because everything which was given to us by Srila Prabhupada and Sri Chaitanya Mahaprabhu has very practical application. அங்க சொல்லியிருக்கிறது எல்லாமே வந்து చైతన్య మహాప్రభు ప్రభుపాదரும் நம்ம நடைமுறையில எப்படி பயிற்சி பண்ணணும்னு ரொம்ப அழகா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ఆ అధ్యాయంలోని మనకి ప్రభుపాదుల వారు మన నిజ జీవితంలో ఏ విధంగా నడుచుకోవాలనే విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా ప్రభుపాద రాసి మనకు వివరించారు. ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So Srila Prabhupada was saying, if we clean the Lord's temple, we clean our hearts. பிரபுபாத் சொல்றாரு, கோயிலை சுத்தப்படுத்துறது மூலமா நம்ம ஹிருதயத்தை சுத்தப்படுத்துறோம் நம்ம. And the holy tirthas like Sri Kshetra is one big temple under the sky. இந்த முழு ஸ்ரீக்ஷேத்திர தாமமும் ஒரு பெரிய கோயில். இந்த பெரும் வானத்துக்கு மத்திய இருக்குல்ல, கீழே ஒரு பெரிய கோயிலா இருக்கு. இந்த பூரி கோயில் வந்து இந்த ஹோல் ஏரியா வந்து ஒரு பெரிய கோயில். வானத்தை ஒப்பிடும்போது இது ஒரு பெரிய கோயிலா இருக்கு ஹோல் நிலப்பரப்பு. సో ఈ పూర్వం ఏంటంటే ఇది మొత్తం కూడా చాలా పెద్ద దేవాలయంలా ఉండేది. క్షేత్రంలో ఒకే పెద్ద క్షేత్రంలో కనబడేది పైన చూసాం. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಧಾಮ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ದೇವಾಲಯ. ಆಕಾಶ ಇದರ ಕವರಿಂಗು. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಸರೋವರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಈ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಶುದ್ಧವಾಗ್ತದೆ. So sometime we might think that why this place is dirty here, that place is dirty there, but actually it is Krishna's mercy. It is giving us the opportunity to purify our hearts by purifying the holy place. சில நேரம் நம்ம கோயில்களை பார்க்கும்போது நினைக்கிறோம், இங்கே ஏன் அழுக்கா இருக்குது, அங்கே ஏன் குப்பையாக இருக்குது, இது ஏன் அப்படி இருக்குது, அது ஏன் எப்படி இருக்குன்னு. இது ஒரு வகையில் பிரபுபாவுடைய கருணை தான். ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது நம்ம அந்த இடத்த சுத்தப்படணும்னு நினைப்போம். அந்த மாதிரி நம்ம హృదయத்தில் உள்ள అழுக்குகள் நம்ம సుత్తపడుతుంది. సో మనకి అప్పుడప్పుడు ఈ ధామంకి వచ్చినప్పుడు మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది, ఏంటి ధామం అనేది మనం ఎంతో ఊహించి వస్తున్నాం ఇక్కడికి, కానీ ఎక్కడ పడితే అక్కడ చెత్తలాగా కుప్పలాగా కనబడుతుంది. ఏంటి ధామం ఎలా ఉంది అని చెప్పి మనకు ఒక అవగాహన వస్తుంది. కాకపోతే అది ఎందుకు అవగాహన అంటే మన హృదయం అలా శుద్ధం చేసుకోవడానికి ఇదంతా క్లీన్ చేయొచ్చు, మన హృదయాన్ని కూడా శుద్ధం చేయొచ్చు ఆ విధంగా అని ఒక మనకి అవకాశాన్ని ఇస్తుంది ధామం. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಕಸ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಸರು ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಏನು ಈ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ. ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವಾದ ಮಾರ್ಜನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu and all his associates very happily went to Gundicham and started cleaning the whole temple to prepare for Jagannath's, Baladev Subhadra arrival there. ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ரா அந்த குண்டிச்சா கோயிலுக்கு வர்றதுக்காக மகாபிரபு அவரே தன்னுடைய சகாக்களை அழைச்சின்னு போய் அவர் கையாலே அந்த இடத்த சுத்தம் பண்ணி காமிச்சார். సో జగన్నాథ బలదేవ సుభద్ర రథయాత్ర సమయాల్లో
గుండిచా మందిరికి వచ్చినప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు స్వయంగా తన అంశంతో శిష్యులందరూ భక్తులందరితో వెళ్ళి అక్కడ అంతా శుభ్రం చేసి జగన్నాథుని స్వాగతం పలకడానికి అంతా తయారు చేసి రెడీగా ఉంచారు. ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬರ್ದಿ ಸುಭದ್ರಮಾಯಿ ಗುಂಡೀಚಾಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಆ ಒಂದು ಗುಂಡೀಚವನ್ನು ಮಾರ್ಜನ ಮಾಡಿಗೊಳಿಸಿದರು. And they had big competition who will clean more dirt than others. அங்க ஒரு பெரிய போட்டியே நடந்தது, யார் அதிக குப்பைகளையும் அழுக்குகளையும் சேகரிக்கிறாங்க அப்படின்னு. అక్కడ చాలా పెద్ద పోటీ జరిగింది, ఎవరు ఎక్కువ దుమ్ముని ధూళిని శుభ్రం చేసినప్పుడు సేకరించగలరో, ఆ దుమ్ము ధూళి ఎవరు ఎక్కువ సేకరిస్తారో వాళ్ళకి పెద్ద ప్రైజ్ బహుమతి ఇవ్వబడుతుందని చెప్పి అందరూ కూడా చాలా శ్రద్ధగా అది తీయడం మొదలు పెట్టారు. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು, ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಸವನ್ನ ಧೂಳನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು. So this should be our competition, who will do more service and more humble service. இந்த ஒரு மனோபாவம் தான் நம்மகிட்ட இருக்கணும். நம்ம யார் அதிக சேவை, யார் அதிகமாக ரொம்ப சேவை பணிவாக நல்ல அழகாக பணிவாக யார் அதிகமாக சேவை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு. మనల్లో కూడా అలాంటి లక్షణం తయారవ్వాలి. మనం కూడా ఎంత బాగా ఎంత వినయంగా సేవ చేయాలి అనే ఒక కోరిక, ఒక లక్షణాలు మనలోని ఈ విధంగా అభివృద్ధి పొందడానికి చైతన్య మహాప్రభు ఈ విధంగా మనకు అలియం చేసి చూపించారు. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರಬೇಕು, ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And who was the champion of all those who were cleaning the temple? அந்த கோயிலை சுத்தம் பண்ணுறதுல யார் முதன்மையானவராக இருந்தார்? చైతన్య మహాప్రభు. గుండిచా మందిరం మొత్తం శుభ్రం చేయడానికి అందులో చేసిన తర్వాత లాస్ట్లో ఎవరు విజేతగా బహుమతి పొందారు? చైతన్య మహాప్రభు. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. So he had the biggest pile of sand and dirt collected. ಸೊ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಸುಕು ಮತ್ತು ಕೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದರು. చైతన్య మహాప్రభు అందరికన్నా ఎక్కువ మొత్తంలోని దుమ్ముని ధూళిని అన్ని రకాల చెత్త చెదారాన్ని సేకరించి అందరికీ పోతే చూపించారు ఆయన. And this is what Srila Prabhupada wanted. He wanted his movement to be revolutionary clean. இதுதான் பிரபுபாத் விரும்பினாரு. அவர் இயக்கம் வந்து மாபெரும் ஒரு தூய்மை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு இயக்கமா இருக்கணும், உலகம் முழுதுமே சுத்தப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ఇయకమా இருக்கணும். అందుకే ప్రభుపాద మన దగ్గర నుంచి ఏం ఆశిస్తున్నారంటే ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఈ యొక్క ఉద్యమం అనేది అందరినీ హృదయాలందరినీ శుభ్రం చేసి కల్మషాన్ని పోగొట్టే అనేక ఈ యొక్క ఉద్యమం అని చెప్పి ప్రపంచానికి ప్రభుపాద చూపిస్తున్నారు. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಆಂದೋಲನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. And we can see that so many sincere devotees, they keeping ISKCON temples in India so nicely clean that even other people come and they think, oh, maybe we should keep our temples also more clean. அப்படிதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இஸ்கான் கோயில்களில், இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்கான் கோயில்களில் அங்கே இருக்கிறவங்கள ரொம்ப அழகாக சுத்தமாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க. வெளியிலேருந்து யாராவது வந்து பார்க்கும்போது நாமளும் கூட நம்ம கோயிலை இப்படி தான் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு உற்சாகம் கிடைக்கிற மாதிரி அவங்க வந்து பண்ணியிருக்காங்க. సో మన యొక్క దేవాలయాల్ని, ఇస్కాన్ దేవాలయాన్ని చూసి ఎవరు వచ్చినా సరే ఇంత శుభ్రంగా ఉన్నాయి ఏంటి, ఈ శుభ్రత వాళ్ళు కూడా మన దగ్గర నుంచి నేర్చుకుని వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ యొక్క దేవాలయాన్ని అంత శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలనే ఒక అభిప్రాయం, ఒక ఐడియాని, ఒక అవగాహనని మన దేవాలయాలు ఇస్తున్నాయి అందరికీ కూడా. ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ, ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಬಂದ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಓಹೋ ನಾವು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮನೋಲ್ಲಾಸವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. So this is very wonderful that our preaching not only with words but with example also. இது ரொம்ப ஒரு அழகானது. நம்மளுடைய பிரச்சாரம் வெறும் வார்த்தையால் மட்டும் இல்லாமல் நடைமுறையிலே நம்ம வாழ்ந்து காமிக்கணும். సో మన ఉద్యోగం యొక్క ప్రత్యేకమైన విషయం ఏంటి, మనం ప్రచారంతో పాటు దాన్ని మన జీవితంలో చేసి అందరికీ చూపిస్తున్న ఒక ఉదాహరణ కింద. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಬರೀ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂದು ತೋರಿಸಬೇಕು. So first, Chaitanya Mahaprabhu and devotees, they clean the dust and some garbage, sand and garbage. So this is compared to gross contamination in the heart. Like we follow four regulative principles, that is the
gross purification. சைதன்ய மகாபிரபு முதல்ல வந்து இந்த கோயிலில் இருக்கிற குப்பைகள்லாம் சேகரித்தார். அங்கங்கே இருக்கிற குப்பைகள், மணல்கள்லாம், மண்ணுகள்லாம், குப்பையெல்லாம் சேகரித்தார். அது வந்து முதல்ல சுத்தப்படுத்தினார். அது எதுக்கு ஓமையாக உதாரணமாக சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, நம்ம இதயத்தில் இருக்கிற அந்த பௌதிகமான பழக்க வழக்கங்கள், இந்த 4 விதமான இந்த தகாத உறவு, சூதாட்டம், இந்த மாதிரி భౌతికమైన పழక వழకங்கள் நம்ம வெளியில வரணும்ங்கிறது அதோட ముఖ్యమైన అర్థం. సో చైతన్య మహాప్రభు ఎందుకు ఆ విధంగా ఈ కుప్పని దుమ్ముని ధూళిని సేకరించే విధంగా చేశారంటే దానికి ఒక సరైన ఉదాహరణ ఆయన చూపిస్తున్నారు. ఏం చూపిస్తున్నారంటే మన హృదయంలో ఉన్న ఈ యొక్క 4 అనర్థాలు, మనం పాటించే 4 అనర్థాలు కూడా మన జీవితం నుంచి బయటికి పోవాలి, అది మనం శుభ్రం చేసుకోవాలని చెప్పి ఒక విషయాన్ని మనకి ఈ యొక్క లీల ద్వారా మనకు చూపిస్తున్నారు. ಮೊದಲು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಮಾರ್ಜನೆಗೊಳಿಸುವಾಗ ಈ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕಸ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅನರ್ಥಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಈ ಅನರ್ಥಗಳನ್ನು ತೊಲಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ. And then they started washing the temple with the water. They brought so much water, and this is compared to becoming free from subtle contamination. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பானைகளில் தண்ணீர் எடுத்துகிட்டு வந்து நிறைய தொடப்பங்களை வச்சு அந்த தண்ணி எல்லாம் ஊற்றி சுத்தம் பண்ண ஆரம்பித்தார். நிறைய பானையில் தண்ணி கொண்டு வந்து அதெல்லாம் ஊற்றி அதை தொடப்பை வச்சு சுத்தம் பண்ணாங்க. அது வந்து உள்ளிருக்கிற அனர்த்தங்கள், இந்த வெளியில் பௌதிகமான அனர்த்தங்கள் இல்லாமல் உள்ள ஆழமாக படிச்சிருக்கிற அனர்த்தங்களையும் சுத்தம் பண்ணார். సో ఇంకో విషయం కానీ తెలుసుకోవాల్సింది మనం ఏమిటంటే చైతన్య మహాప్రభు అందరి చేత ఈ యొక్క కుండల్లో నీళ్లు తీసుకొచ్చి ఆ నీళ్లు అలాగే చీపురి అలాగే దాంతో నీళ్ళతో అంతా కడిగి ఇదంతా దుమ్ము ధూళి అంతా తీసి చేయించారు, ఆయనే చేశారు. ఇదంతా ఎందుకు కారణం అంటే మనం హృదయ లోపల ఉన్నవన్నీ శుభ్రం చేసుకోవడానికి ఆయన చేస్తున్న విషయం. ಸೊ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಮಡಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರನ್ನು ತಂದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇರುವ ಈ ಅನರ್ಥಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ. And so these subtle desires are labha, puja, pratishta, desire for material enjoyments, for becoming worshipable personality, and for power, fame, things like that. அந்த உள்ளிருக்கிற அனர்த்தங்கள் என்னதுன்னா பெயர், புகழ், பதவி, என்னை எல்லாரும் வழிபடணும், எனக்கு மரியாதை கொடுக்கணும், நான் வந்து உயர்ந்த நிலையில் இருக்கேன்னு சொல்லி என்ன எல்லாரும் வந்து பூஜிக்கணும், அப்படிங்கிற அனர்த்தங்கள்லாம் போகணும். సో మన హృదయంలో ఉన్న లోపల ఉన్న కల్మషం ఏమిటంటే నన్ను అందరూ కూడా గొప్పగా చెప్పుకోవాలి, నా పేరును అందరూ ప్రఖ్యాతి, నన్ను కీర్తించాలి, ఈ విధంగా ఉన్న కల్మషాన్ని బయటికి ఇలా శుభ్రం చేసి బయటికి తీసుకురావడం అనేది మనకి చూపించారు ఈ ఉదాహరణ ద్వారా. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅನರ್ಥಗಳೆಂದರೆ ಪೂಜಾ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ, ಲಾಭ, ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿದರು. And in the process of this purification, devotees became so ecstatic, they stopped saying anything except the holy names, Hari Hari. அப்படி அந்த மாதிரி சேவை பண்ணும்போது பக்தர்கள்லாம் ரொம்ப உற்சாகம் அடைஞ்சாங்க. அவங்க వాయిలేంది హరి హరిங்கிற నామத்தை తవిర వేరే ఎదుమే வரல, அவங்க హరి హరినే சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. సో ఈ విధంగా సేవ చేస్తుంటే చైతన్య మహాప్రభు అందరూ కూడాను ఈ యొక్క సేవలో నిరంతరం పూర్తిగా నిమగ్నమై వాళ్ళందరూ కూడాను ఆ సేవలో ఉండడం వల్ల చైతన్య మహాప్రభు చూస్తూ హరి హరి అని గట్టిగా అరుస్తూ హరినామంతోనే ఈ సేవ చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం అక్కడ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೃದಯವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳನ್ನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹರಿ 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 ಅಂತ ಹಾಡತೊಡಗಿದರು. So this is the effect of purification. We become ecstatic in Krishna consciousness and want to chant holy names without any break. இந்த மாதிரி தூய்மைப்படுத்த முறையால நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல நல்லா உற்சாகம் அடைந்து அது எந்த ஒரு தடங்களும் இல்லாம அந்த ஆனந்தத்தை நம்ம அனுபவிக்க முடியும். సో ఈ విధంగా మన హృదయాన్ని శుభ్రించి కల్మషాన్ని పూర్తిగా వైదొలగడానికి ఈ యొక్క మార్గాన్ని మనం పాటిస్తూ మనం హరి హరి అనే నామం చెప్తూ ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా మన నామాన్ని కృష్ణనామాన్ని జపించడానికి ఈ
ఈ యొక్క ఉదాహరణ మనకి చాలా చక్కగా చెప్పబడింది. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದದಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹರಿ ಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡ್ತೇವೆ. How many of you want to become ecstatic in Krishna consciousness and have such a taste that you chant holy name without any break? எவ்வளோ பேர் அந்த மாதிரி உற்சாகமாக சேவை பண்ணி தடங்கள் இல்லாமல் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? సో ఎంతమంది ఈ విధంగా ఉత్సాహంగా హరినామాన్ని చెప్పడానికి మనసులోంచి కోరుకుంటున్నారు? ಎಷ್ಟು ಜನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹರಿ ಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? So this is very important place because after the Gundicha Marjan, Sri Chaitanya Mahaprabhu and all his associates, they came here and they bathed. So all their mercy, all their ecstasy is stored in this Sarovar. அப்போ இந்த இடம் ஏன் ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்தது? சைதன்ய மகாபிரபு குண்டிச்சா கோயிலை சுத்தப்படுத்தி தன் சகாக்களோடு இங்கே வந்து நீராடி அந்த பிரேமம் தான் இந்த சரோவரம். அதனால இது ரொம்ப ரொம்ப ఆస్పీషియస్. సో అక్కడ గుండిచా మార్జన సేవ అయిపోయిన తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు తన అంచెతో వచ్చి ఇక్కడ స్నానం చేసి అందరూ కూడా స్నానం చేసి ఇక్కడ అన్ని ప్రేమ వాళ్ళ యొక్క భావన భక్తి భావన ఇదంతా నిండిపోయింది. అందువల్ల ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రదేశం. ಗುಂಡಿಚಾ ಮಾರ್ಜನದಿಂದಾಗಿ ಹೃದಯವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಪಡೆದು ಆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. So maybe you could say a few words about King Indradyumna because he is very important personality. ஸோ இந்திரதும்னர் மிக முக்கியமான ஒரு பக்தராக இருக்கிறதுனால, மிக உயர்ந்த புனிதமான பக்தராக இருக்கிறதுனால நம்ம அவரை பற்றி சில வார்த்தைகள் பேசணும். ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజ్ చాలా గొప్పదైన మనిషి, అలాగే ఆయన చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర ఆయనకి ఇక్కడ ఉంది. అందువల్ల ఆయన గురించి మనం కొన్ని విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮಹಾರಾಜರು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. So his glories are described in Skanda Purana. அவருடைய புகழ் வந்து ஸ்கந்த புராணத்தில் பெருமையாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. ఆయన యొక్క కీర్తి ప్రతిష్టలు, ఆయన యొక్క మహిమల గురించి స్కంద పురాణంలో చాలా బాగా వివరించడం జరిగింది. ಅವರ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. So he was a great devotee of Lord Vishnu. He was a great Vaishnava. அவர் பகவானுடைய மிகச்சிறந்த பக்தரும் ஒரு புனிதமான வைஷ்ணவரும் ஆவார். ఆయన భగవంతుడి యొక్క అతి గొప్పదైన భక్తులు, ఆయన అతి మహాపరమ వైష్ణవులు. ఆయన ಅವರು ಭಗವಂತನ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತರು, ಪರಮ ವೈಷ್ಣವರು ಆಗಿದ್ದರು. And he had everything in his life: power, fame, wealth, health, whatever people can dream of, he had it all. அவர்கிட்ட எந்த குறையும் கிடையாது. அவருக்கு அழகு, செல்வம், பெயர், புகழ், பதவி எல்லாமே அவர்கிட்ட இருக்கு. அவருக்கு எந்த ஒரு குறையும் கிடையாது. సో ఆయన దగ్గర ధనం ఉంది, పేరు ప్రతిష్టలు ఉన్నాయి, అందం ఉంది, ఐశ్వర్యం అంతా ఉంది. ఆయన దగ్గర లేనిదంటూ ఏమీ లేదు. ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಧನ, ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು. But still he was not happy. ஆனா இதெல்லாம் இருந்து அவருக்கு ஏதோ ஒரு சந்தோஷமே இல்லை, ஏதோ ஒரு குறை இருந்துட்டே இருக்கு. సో ఇంత అంతా ఉన్నా సరే ఆయనకి ఆనందంగా లేరు ఆయన. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಅಥವಾ ಸುಖ ಅನ್ನೋದಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೇನೋ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. Why he was not happy? Because he was not able to see the Lord face to face. ஏன் அவர் சந்தோஷமா இல்லை? அவருக்கு வந்து பகவானை நேருக்கு நேர் பார்க்க முடியலையே அப்படின்னு ஒரு கவலை. సో ఆయన ఎందుకు ఆనందంగా లేరు అంటే భగవంతుణ్ణి తన ఎదురుగుండా చూడాలి అనే కోరిక ఆయనలో ఉంది, అది తీరలేదు ఇప్పుడు. ಸೊ ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. I think those people who achieved great success in life can realize that it's not bringing happiness they were hoping to get. அதனால தான் பார்க்கலாம், ரொம்ப பேருக்கு அந்த ஒரு சந்தோஷம் இல்லை. அவங்க என்ன வேலை பார்த்தாலும், என்ன சம்பாதிச்சிருந்தாலும் அந்த சந்தோஷங்கிறது ஒன்று இல்லைங்கிறத அவங்களால உணர முடியுது. సో చాలా మంది మనుషులు మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుత కాలంలో చూస్తున్నాం. అందరూ కూడా ఎంతున్నా సరే ఆనందంగా మాత్రం ఎవరు లేరు.
ಅನೇಕ ಯಶಸ್ವಿ ಜನರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗಳಿಸಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Someone was criticizing ISKCON. That seems like ISKCON is only for wealthy people. சிலர் வந்து இஸ்கானை பற்றி புகார் சொல்றது உண்டு. இஸ்கான்ங்கிறது வந்து ஒரு வசதியான குடும்பத்தார், உயர்ந்த குடும்பத்தாருக்கு தான் பொருத்தமா இருக்குங்கிற மாதிரி அவங்க ஒரு కుట్రం సాటుறது ఉంది. చాలా మంది ఇస్కాన్ని ఒక తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు. ఏం అర్థం చేసుకుంటున్నా, ఇస్కాన్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా బాగా ఐశ్వర్యవంతులు, డబ్బున్న వాళ్ళే ఉంటారు, పేదరికాలకి ఇస్కాన్లో చోటు లేదు అని చెప్పి చాలా మంది ఆ విధంగా ఇస్కాన్ గురించి తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు. ಕೆಲವರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು ಅಂತ. But what to do? If someone is wealthy and pious, he can realize that money will never make me happy. ஆனால் ஒருத்தர் ரொம்ப வசதியாக இருக்கிறவங்க, அவங்க ரொம்ப பெரிய செல்வந்தராக இருக்காங்க, நிறைய பணம் வச்சுருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் கிடைக்கும். இது எனக்கு உண்மையான சந்தோஷம் இல்லை, இந்த செல்வமும் இந்த பணமும் வந்து எனக்கு உண்மையான சந்தோஷம் தரலைங்கிறத அவங்களால உணர முடியும். సో మనకి ఎందుకంటే ఎవరి దగ్గర అయితే అన్ని రకాల సంపద అన్నీ ఉన్నాయో వాళ్ళకి దాని యొక్క అనుభవం ఏం తెలుస్తుందంటే, ఎంత ఉన్నా సరే మనకు కావాల్సింది మనకు నిజమైన ఆనందం యొక్క ఉన్న ఐశ్వర్యంలో కాదు అని చెప్పి, లేదు అని చెప్పి వాళ్ళకి అనుభవం వాళ్ళకి ఉంది. ಎಂಥ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ. So Indradyumna Maharaj was striving for the real wealth, which was association with Krishna. ஸோ இந்திரதும்ன ராஜா உண்மையான செல்வம் என்னன்னு தேட ஆரம்பித்தார். அந்த உண்மையான செல்வம் கிருஷ்ணரோடு சங்கம் கொள்வது தான், கிருஷ்ணரை அடைவதுதாங்கிறத உணர்ந்தார். సో ఇంద్ర మహారాజు ఏం తలచారంటే, కృష్ణ యొక్క సంఘాన్ని, ఆయన యొక్క సాంగత్యాన్ని పొందాలి, అదే నాకు నిజమైన ధనం, నిజమైన ఐశ్వర్యం చెప్పి ఆయన తలచారు. ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮಹಾರಾಜ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ. ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಸುಖ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದರದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಘದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. And one day one yatri, one pilgrim came to the palace and he said, I've actually seen the Lord face to face. அப்போது ஒரு முறை ஒரு யாத்ரிகர் வந்து அவங்க அரண்மனைக்கு வந்திருந்தார். அப்போ அவர் சொன்னார், நான் வந்து பகவானை நேருக்கு நேர் பார்த்துருக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் இந்த సాధు சொல்கிறார். ఒకసారి ఒక తీర్థయాత్రికులు ఒక ఆయన రాజు సభకు వచ్చి అడిగారు, చెప్పారన్నమాట, నేను దేవదేవుణ్ణి, భగవంతుడిని నా కళ్ళారు ఎదురుగుండా నేను చూశానని చెప్పారు ఇంద్ర మహారాజు. ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವರ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದರಂತೆ, ನಾನು ಭಗವಂತನನ್ನ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. And this murti is exactly Krishna, no difference from Krishna. அந்த விக்கிரகம் கிருஷ்ணர்லேருந்து வேறானதல்ல, கிருஷ்ணர் தான். கிருஷ்ணர் விக்கிரகத்தை தான் அவர் தரிசனம் பண்ணியிருக்காரு. సో ఆయన ఆ తీర్థయాత్రికులు ఎవరిని దర్శనం చేసుకున్నారంటే, నేరుగా శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని స్వయంగా తన కళ్ళారా దర్శనం చేసుకున్నారు ఆయన. ನಾನು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ದರ್ಶನ ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನದೇ ಆಗಿದೆ. And this deity is named Neela Madhava. அந்த విగ్రహத்தோட పేరు నీల మాధవ్. నీల మాధవ్కి ఆయన ఎవరిని దర్శనం చేసుకున్నారు? నీల మాధవ్ని స్వయంగా తన కళ్ళారా దర్శనం చేసుకున్నారు. ಯಾರ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು? ನೀಲ ಮಾಧವನ ದರ್ಶನ ಸ್ವಯಂ ಆಯಿತು. And upon hearing this, Indradyumna Maharaj became greatly desirous to see Neela Madhava. அப்போது இந்த நீல மாதவரை பற்றி அவர்கிட்ட கேட்ட உடனே இந்திரதும்ன மகாராஜாவுக்கு நீல மாதவரை தரிசனம் பண்ணணும்னு ரொம்ப பேராவல் எழுந்தது. ఎప్పుడైతే ఆ తీర్థయాత్రికులు నీల మాధవ దర్శనం చేసుకున్నారని చెప్పారు ఇంద్ర మహారాజు, వెంటనే విపరీతమైన ఆశ, కోరిక కలిగింది. ఆయనకి మనసులో అనిపించింది, నేను కూడా నీలమాధవని నేను కళార దర్శనం చేసుకోవాలనే తీవ్రమైన కోరిక, ఆశ ఆయన కలిగింది. ಯಾವಾಗ ಆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿ ನೀಲಮಾಧವನ ದರ್ಶನವನ್ನು ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ಆಗ ರಾಜ ಇಂದ್ರಜಿಮ್ನನಿಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ನೀಲಮಾಧವನ ದರ್ಶನವನ್ನು ತಾನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. And he sent brahmanas all over Bharatvarsha to search for Neela Madhava. No one was successful except one. அப்போது அவர் இந்திரதும்னர் என்ன பண்ணார், கொஞ்சம் பிராமணரில் வந்து ஊரெல்லாம் அமுச்சு போய் நீலமாதவரை தேட சொன்னாங்க. ஆனால் யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியல, ஒரே ஒரு பிராமணரை தான் கண்டுபிடிச்சார். సో ఈ ప్రపంచంలో అన్ని దిక్కులకి, అన్ని వైపులకి అందరు బ్రాహ్మణులు ఆయన పంపించారు. నీలమాధవ్ ఎక్కడున్నారో వెతకండి, చూపించండి అని. ఎంతమంది అన్ని దిక్కులకి పంపించినా అందరూ కూడా విఫలయ్యి తిరిగి వెనక్కి వచ్చారు. కానీ ఒకే ఒకరికి ఆ యొక్క దర్శన భాగ్యం కలిగింది.
ಸೊ ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮಹಾರಾಜರು ಅನೇಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಶ್ರೀ ನೀಲಮಾಧವನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ದು ಕುಳಿತರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು. And Brahman who discovered Neela Madhava, finally his name was Vidyapati. அந்த பிராமணர் யார் அந்த நீலமாதவர் கண்டுபிடிச்சாருன்னா வித்யாபதிங்கிறவர் தான் கண்டுபிடிச்சார். సో ఎవరు ఆ నీలమాధవని కళ్ళారా దర్శనం చేసుకున్నారని మనం అనిపిస్తే ఆయన పేరే విద్యాపతి అనే బ్రాహ్మణులు ఆయన స్వయంగా నీలమాధవని దర్శనం చేసుకున్నారు. ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯಾರು ಭಗವಂತ ನೀಲಮಾಧವನ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ವಿದ್ಯಾಪತಿ ಮಾತ್ರ. He found him here at Sri Kshetra and he was worshipped by wild people, Savaras, Aborigines. அவர் வந்து இந்த நீலமாதவர் இங்கே தான் கண்டுபிடிச்சாரு, நீலாச்சல மலையில். இங்கே வந்து இந்த சபரா இனத்தை சார்ந்தவர் அவர் தான் இந்த விக்கிரகத்தை வந்து வழிபாடு செஞ்சுட்டு இருக்காருங்கிறத கண்டுபிடிச்சார். సో ఇక్కడ ఈ క్షేత్రంలోనే ఆ నీలమాధవుని విద్యాపతి కనుక్కున్నారు. ఆ విద్యాపతి కనుక్కున్నప్పుడు ఆ నీలమాధవుని ఎవరు అర్చిస్తున్నారు, ఎవరు సేవ చేస్తున్నారని తెలుసుకుంటే ఇక్కడున్న ఈ అరణ్యవాసులైన శబరులు ఆయన సేవలో నిరంతరం ఉన్నారన్న విషయాన్ని తెలిసింది. ನೀಲಾಚಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಪತಿ You discussed this story already before? ಸಬರರು Okay. ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ. So I think you already discussed this story, so we will not go more into details. This yatra not discussed that. Oh, okay. So finally, the Neela Madhava was worshipped by the leader of Shabaras. His name was Vishvavasu. This is too much hard. After 10-15 minutes will... Sure, yeah. ஸோ இந்த நீலமாதவ விக்கிரகத்தை வந்து இந்த சபரா இனத்தை சார்ந்த விஸ்வாவசுங்கிறவர் தான் வழிபாடு செஞ்சுட்டு இருந்தார். సో ఇక్కడ నీలమాధవ్ అనే శబర్లో ఇది వాళ్ళ గ్రూప్కి లీడర్ అయిన విశ్వవసు ఆయనే ఈ యొక్క నీలమాధవ్ అనే యొక్క అర్చనలో అధ్యక్షత స్వీకరించారని. ಸೊ ಆ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಬರ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇದ್ರು. ಆ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ವಿಶ್ವವಸು. ಆ ವಿಶ್ವವಸು ನೀಲಮಾಧವನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And finally, cutting this story short, he brought King Indradyumna to this place because king wanted to have this deity for himself. ஸோ நம்ம கதையை வந்து சுருக்கிட்டோம். இப்போ என்ன நடந்ததுன்னா, அந்த மாதிரி கடைசியில் தெரிய வந்தது நீலமாதவ் இங்கே தான் இருக்காருன்னு சொல்லி. அவர் வந்து விஸ்வாவசுவோடைய உதவியோட, வித்யாபதியோட உதவியோட அவர் இங்கே வந்து நீலமாதவ் தரிசனம் பண்ணுறதுக்காக வந்தார். సో ఈ మన యొక్క చెప్పే కథని ఇప్పుడు సంక్షిప్తంగా చాలా కిందగా మనం చెప్పుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే నీలమాధవ్ని దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత విద్యాపతి విశ్వవసుని ద్వారా ఇంద్ర మహారాజుని ఇంకోసారి ఆ నీలమాధవ్ దర్శనం చేయడానికి తీసుకొచ్చారు. ಸೊ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ, ವಿದ್ಯಾಪತಿ ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ನೀಲಮಾಧವನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ. But Vishvavasu didn't want to give up on Neela Madhava, and so they started fighting with Indradyumna Maharaj. அங்கே விஸ்வாவசுக்கு வந்து இந்திரதம்னருக்கு அந்த நீலமாதவ காமிக்க விருப்பம் கிடையாது. அதனால ஒரு சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க, உங்களை நான் காமிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி. సో విశ్వవసుకి నీలమాధవ్ని ఇంద్ర మహారాజు ఇవ్వాలని ఆయనకి అనిపించట్లేదు. సో అందుకు ఒప్పుకోవట్లేదు. కాబట్టి ఎలాగైనా సరే గొడవ పడైనా ఒప్పుకోకుండా ఉండాలనే ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు ఆయన. ಸೊ ವಿಶ್ವವಸು ಆ ಸಬರರ ನಾಯಕ ನೀಲಮಾಧವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ವ್ಯಾಗುದ್ಧವೇ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. Unfortunately, sometimes it is happening that devotees sometimes fight for the service. சில நேரங்களில் துரதிருஷ்டவசமாக భక్తులు కూడా సేవకాக సండే పోట్టుக்கிறது உண்டு. మనం చూస్తూ ఉంటాం పుస్తకాల్లో భక్తులు కూడా సేవ కోసం పోటీపడి తగాదాలు వస్తూ ఉంటాయి భక్తుల మధ్య. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಭಕ್ತರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. But Krishna doesn't like devotees to fight. Krishna doesn't like devotees to fight. ஆனால் கிருஷ்ணர் வந்து பகவான் வந்து பக்தர்கள் சண்டை போகிறத விரும்புறதில்ல. సో కృష్ణుడికి భక్తులు తమ మధ్య తగాదాలు పెట్టుకోవడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ.
And therefore he arranged for sandstorm to cover the entire area, including the place where Neela Madhava was. ஸோ அதனால பகவான் என்ன பண்ணாரு, ஒரு மணல் மேடை உருவாக்கி இந்த இடத்த பூரா மணல் மேட்டால மூடிட்டாரு. பக்தர்கள் சண்டை போட்டுக்கிறத அவர் విరుంబలే. సో భక్తుల మధ్య తగాదాలు చూసి కృష్ణుడు వెంటనే ఏం చేశారంటే, ఈ తగాదాలు తీర్చాలంటే ఆయన ఒక ఏం తీసుకోవాలంటే మొత్తం ఈ ప్రదేశాన్ని మొత్తం ఇసుక తుఫాన్తో పూర్తిగా ముంచేసారు. ఏమి కనబడకుండా మొత్తం కప్పించాడు. And the Lord gave them message from the sky, because you are fighting, no one of you will be able to see me anymore in your lifetime. Finished. ஸோ இதுலேருந்து பகவான் என்ன நமக்கு புரிய வைக்கிறாருன்னா, இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் சண்டை போட்டிங்கன்னா நீங்கள் என்னை பார்க்கவே முடியாது, உங்கள் நாள் முழுதும் என்னை பார்க்க முடியாதுங்கிறது பகவான் புரிய வைக்கிறார். సో మనకి చాలా ముఖ్యమైన విషయం భగవంతుడు ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా మన మధ్య మనం తగాదాలే పెట్టుకుంటే ఈ విధంగా మనకి భగవంతుడు జీవితం మొత్తం కూడా మీకు కనబడకుండానే పోతాను అని చెప్పి ఆయన యొక్క విషయాన్ని మనం తెలియజేస్తున్నారు. ಈ ತಗಾದೆನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಾನೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಯ. And then both Indradyumna and Vishvavasu became repentant, and they were saying, what can we do? We are very sorry. அதுக்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு சமாதானத்துக்கு வந்துட்டாங்க. நீ சண்டை போட்டு என்ன பண்ணுறது, சமாதானமாக போயிடுவோம் அப்படி. అప్పుడు వాళ్ళ ముగ్గురు కూడా ఒక అవగాహనకు వచ్చారు. మన మధ్య మన తగాదాలు పెట్టి ఉపయోగం ఉంది, మొత్తం పూర్తిగా మొత్తం పోయింది అని చెప్పి. ವಿಶ್ವವಸು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಪತಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ತಗಾದೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ರು. And the Lord said, I come in different form, as Daru Brahman, as Jagannath Swami. அப்போ பகவான் சொன்னார், சரி இப்போ அவர் நீலமாதவ் மறைஞ்சிட்டாரு, இப்போ அவங்க சண்டை போட்டதுனால இப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்க, நான் இன்னொரு ரூபத்தில் வருவேன், நான் దారు బ్రహ్మమా வந்து எல்லாருக்கும் దర్శనం கொடுப்பேன்னு சொன்னேன். సో అప్పుడు జగన్నాథుడు ఒక సూచన ఇచ్చాడు అందరికీ. ఏమంటే, నేను ఎలాగో పూర్తిగా కనుమరుగైపోయాను కాబట్టి మళ్ళీ దారు బ్రహ్మ రూపంలో నేను మళ్ళీ అవతరిస్తాను మీ అందరికీ దర్శనాన్ని ఇవ్వడానికి అని చెప్పి ఆయన మనకి విషయాన్ని తెలియజేశారు. ಸೊ ಆಗ ಭಗವಂತ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧವೇ ಬೇಡ ಅಂತಂದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ದಾರು ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವತರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಇಚ್ಛಿಸಿದ. You can carve my form from wood which will come from the ocean. Big three logs of wood will come. ஸோ 3 மரத்துண்டுகள் வந்து சமுத்திரத்துலேருந்து மிதந்து வரும், அதை எடுத்து அழகாக நீங்கள் 3 விக்கிரகம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. సముద్రంలోంచి 3 చెక్క దూలాలు కొట్టుకొస్తాయి. వాటి నుంచి మీరు ఈ దారు బ్రహ్మ రూపాన్ని మీరు చెక్కి నన్ను అర్చించండి అని చెప్పి ఒక విషయాన్ని జగన్నాథుడు మనకు తెలియజేశారు. ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ, ನೀವು 3 ವಿಗ್ರಹಗಳಾಗಿ ಕೆತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. And how will you know that this is the right wood? Because all 4 divine symbols, Shankha, Chakra, Gada, Padma, will be on the wood. அது அறிவோல் அந்த மரம் வந்து எப்படி அங்கே அதிகாரப்பூர்வமானது, அது புனிதமானதுன்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போனால் அதில் வந்து இந்த சின்னங்கள்லாம் இருக்கும், சங்கம், சக்கரம், கதை, இந்த மாதிரி சின்னங்கள்லாம் இருக்குது. அதை வச்சு அது வந்து புனிதமான மரம்னு. ఆ చెక్క దూలాలు మామూలు చెక్క దూలాలు కాదు. ఆ చెక్కతో చాలా ప్రత్యేకమైన, ఏ విధంగా ప్రత్యేకంగా అర్థం చేసుకోగలం అంటే ఆ చెక్క దూలాల మీద శంకర్, చక్ర, గదా, పద్మ యొక్క చిహ్నాలు స్పష్టంగా దాని మీద ఉన్నాయి. ಆ ಮರದ ತುಂಡನ್ನು ಹೇಗೆ, ಆ ಮರದ ದಿಂಬನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸೋದು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮರದ ದಿಂಬಿನ ಮೇಲೆ ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದಾ, ಪದ್ಮದ ಗುರುತು ಇರ್ತದೆ. And so this wood came from the ocean, and they tried to pull it out with horses, with elephants, with very strong people. No one could pull this wood out of the ocean. அந்த மாதிரி அந்த மரத்துண்டுகள் வந்து கடற்கரையில் மிதந்து வந்துச்சு. அப்போ அது எடுக்கலான்னு போனால் அது யாராலும் எடுக்கவே முடியல. அது இழுத்தா யானையை வச்சு இழுக்கிறாங்க, குதிரையை கொண்டு வந்தாங்க, என்ன பண்ணாலும் அது எல்லாரும் சேர்ந்து எடுக்கவே முடியல. సో ఆ చెక్క దూలాల్ని బయటికి లాగడానికి సముద్రంలోంచి ఎంతోమంది ప్రయత్నించారు, ఏనుగులు తీసుకొచ్చారు, అనేక రకాల మనుషులు బట్టి లాగారు, ఏవి బయటికి రావట్లేదు. ಆ ಮರದ ತುಂಡು ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಆನೆಗಳನ್ನು, ಸೈನಿಕರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಳೆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ.
And then the Lord from the sky told them that no one will be able to pull this wood out, only two of you, if you come together, you can easily take this wood out. அப்போ பகவான் சொன்னாரு இது வந்து யாராலும் கொண்டு வர முடியாது, நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா சேர்ந்து கொண்டு வந்தா தான் முடியும் அப்படின்னு சொன்னாரு. అప్పుడు భగవంతుడు వాళ్ళకి ఎటువంటి సలహా ఇచ్చాడంటే మీది ఎవరు బయటికి లాగలేరు, మీరందరూ కలిస్తే అందరు కలిసి దీన్ని బయటికి లాగలరు అనే ఒక విషయాన్ని తెలియజేశారు. ಆಗ ಇವರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ದಿಂಡಿನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಮರದ ದಿಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಹಕಾರದಿಂದ ತೆಗೆದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So two important lessons in this lila, that first, Lord doesn't want us to fight in His service, and second, Lord wants us to work together in His service. All the leaders should work together in the Lord's service. இந்த லீலை மூலமா பகவான் நமக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்குறாருன்னா, ரெண்டு முக்கியமான பாடம் கற்றுக் கொடுக்குறாரு. பக்தர்கள் வந்து சண்டை போட்டுக்கிறத பகவான் விரும்பலை, அதே சமயம் தலைவர்கள்லாம் ஒற்றுமையாக இருந்து எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து சேவை பண்ணணுங்கிறத பகவான் விரும்புகிறார். సో రెండు విషయాలు ఈ లీల ద్వారా భగవంతుడు మనకు తెలియజేస్తున్నాడు. ఒకటి, భక్తుల మధ్య తగాదాలు ఆయనకి నచ్చదు, ఆయన కోరుకోవట్లేదు. ఇంకోటి, అందరూ ఐకమత్యంతో కలిపి సేవ చేయాలి ఆయనకి అనే ఒక భావాన్ని మనలో తీసుకురావడానికి ఈ యొక్క లీల ద్వారా మనకి తెలియజేస్తారు. ಈ ಒಂದು ಲೀಲೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಎರಡು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಕ್ತರ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಗ್ಯುದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ತಗಾದೆಗಳು ಇರಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಎರಡನೇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. And we will fast forward the story because of shortage of time. We will tell something later. But finally, Indradyumna Maharaj was ready to install Jagannath, Baladev, Subhadra in the temple. நம்ம வந்து இப்போ கதையில் கொஞ்சம் தான் படிச்சிருக்கிறோம், நேரம் இல்லை, அதனால் மீதி அடுத்தது படிக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் எப்படி இந்திரதும்ன ராஜா வந்து ஜெகநாதர் விக்கிரகத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப అழகான ஒரு లీల. సో ఇప్పుడు మనకి సమయం లేకపోవడం వల్ల కథను మొత్తం దగ్గరలో ముగిస్తున్నాం. సో జగన్నాథ్ బలదేవ్ యొక్క విగ్రహాలని ఏ విధంగా ఇంద్ర మహారాజు తయారు చేయించి ప్రతిష్ఠ చేసిన విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటున్నాం. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇವನೇನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮಹಾರಾಜ ಈ ಒಂದು ಮರದ ದಿನಿಯಿಂದ ವಿಗ್ರಹನ ತಯಾರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸ್ತೀವಿ. And king was inviting all great personalities to come for yagya, all devotees to come for yagya, and on the shore of the ocean he saw Saptarishi sitting and meditating, and he was also inviting them for yagya. இப்படி இந்திரதும்ன ராஜா வந்து இந்த விக்கிரக பிரதிஷ்டை பண்ணுறதுக்காக எல்லாரையும் வரவழைச்சாரு, அழைப்பு விடுத்தாரு, தேவர்கள், முனிவர்கள், ரிஷிகள் எல்லாம். அப்போ அந்த சமயத்தில் கடற்கரை பக்கமும் அந்த 7 ரிஷிகள், சப்த ரிஷிகள் தவம் பண்ணிருக்கிறத பார்த்தாரு, அவங்களையும் கூட இன்வைட் பண்ணார். సో ఇంద్ర మహారాజు ఈ జగన్నాథ బలదేవ సుభద్ర విగ్రహం చేసే ముందు ఆయన దేవతల్ని, ఋషుల్ని అందరినీ కూడా ఆహ్వానించారు ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి. అప్పుడు ఆయన సముద్రం దగ్గర 7 సప్త ఋషులు ధ్యానంలో ఉండడం చూశారు, వాళ్ళని కూడా ఆహ్వానించారు. ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮಹಾರಾಜ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮುನಿಗಳನ್ನು, ಋಷಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ 7 ಋಷಿಗಳು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. And he was promising them so many things, wealth, land, position, and Saptarishis were in meditation. They were sitting with their eyes closed, not interested in any of these material things. Indradyumna Maharaj was promising them so many material things, but Saptarishis were not interested. ஸோ இந்திரதும்ன மகாராஜா வந்து சப்தரிஷிகள்கிட்ட போய் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ எல்லாம் நான் பண்ணி கொடுத்துட்றேன், உங்களுக்கு என்ன பௌதிக வசதி வேணாலும் பண்ணி கொடுத்துட்றேன், நீங்கள் வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அவங்க இல்லை, நாங்கள் அதுக்கெல்லாம் வரமாட்டோம்னு சொல்லிட்டு. సో ఇంద్ర మహారాజు ఏం చేశారంటే వాళ్ళందరినీ ఆహ్వానించడానికి సప్త ఋషుల్ని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీకు ఎన్ని రకాల ఐశ్వర్యం కానీ సంపదలు కానీ మీకు ఇస్తాను, మీరు రెండు ఆహ్వానించండి. ఈ విధంగా ఆహ్వానించారు, కానీ వాళ్ళందరూ ఈ యొక్క ఐశ్వర్యానికి వాళ్ళకి ఆసక్తి లేదు.
ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವಾಗ ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮಹಾರಾಜ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಜಮೀನನ್ನು ಅಥವಾ ಇತರ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ಸಪ್ತಋಷಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. And Maharaj was thinking, how will I make them interested in coming to Yagya? And then he finally came up with the idea. ஸோ அப்போ அவர் யோசிச்சார் எப்படி இவங்களை இந்த யாகத்தில் கலந்துக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு கடைசியில் ஒரு யோஜனைக்கு ஒரு ஐடியா வந்தவருக்கு அந்த மாதிரி பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணார். సో ఆయనకి ఆలోచిస్తున్నారు ఈ సప్తఋషులు ఏ విధంగా మన యొక్క ప్రతిష్టా ప్రోగ్రాం తీసుకురావాలని ఆలోచిస్తుంటే ఆయనకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ఆలోచన విధంగా వాళ్ళందరినీ మన ప్రోగ్రాం మనం ఆహ్వానిద్దాం అని చెప్పి ఆలోచన గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. ಸೊ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು. ಆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರು. What did he promise them to give? அவங்களுக்கு என்ன தரதா சொன்னாரு? వాళ్ళకి ఏమి ఇద్దామని చెప్పి ఆయన చెప్పారు. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? Shri Jagannath Prasad. జగన్నాథ్ మహాప్రసాదం కి జగన్నాథ్ ప్రసాదాన్ని అందరికీ ఇస్తున్నారని చెప్పి ఈ విధంగా వాళ్ళందరికీ ఆహ్వానించారు. ಅವರಿಗೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು. And then all 7 rishis opened their eyes became big like Jagannath eyes. They said, sure, we come. அப்போ அந்த ரிஷிகளுடைய கண்கள்லாம் ஜெகநாதர் கண்ணளவுக்கு பெருசாயிடுச்சு. அப்படின்னு நாங்கள் வர்றோம்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வந்துட்டாங்க. అప్పుడు ఆ ఋషి సప్త ఋషుల యొక్క కన్నులు జగన్నాథుడి కన్నులు చాలా పెద్దగా ఉంటాయి కదా, ఆ సైజులో వాళ్ళందరి కళ్ళు మారిపోయాయి అనమాట, అంత పెద్దవైపోయాయి. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಜಗನ್ನಾಥನ ಕಣ್ಣುಗಳಂತೆ ಅಗಲವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟವು. So the road which is leading to Haridas Thakur Samadhi is called Saptarishi Marg. This is where Saptarishis were sitting, and Lord Chaitanya Mahaprabhu stayed on this road with his main associates. All 7 main associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu lived on that road. அப்போ அந்த நம்ம பார்த்தோம்னா ஹரிதாஸ் தாக்கூர் சமாதிக்கு போகிற வழிக்கு வந்து சப்தரிஷி மார்க்கம்னு பேர். அங்கே தான் அந்த சப்தரிஷிகள் 7 பேர் தங்கியிருந்தாங்க. அந்த தெருவில் தான் முக்கியமாக சைதன்ய மாப்ரபு மிக நெருக்கமான சகாக்களும் அங்கே தான் தங்கியிருந்தாங்க. அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சாலை. సో మనం సప్తగిరి మార్గం ఎక్కడుందంటే హరిదాస్ ఠాకూర్ సమాధి వెళ్ళే దారి, అదే ఆ దారి పేరే సప్తగిరి మార్గ్ అని. ఆ సప్తగిరి మార్గంలో సప్తఋషులు ఉండేవాళ్ళు. చైతన్య మహాప్రభు ఇప్పుడు కూడా తన అంచనంతో ఆ సప్తగిరి మార్గంలో ఎప్పుడు వెళ్తూ ఉండేవారు, అక్కడే అప్పుడప్పుడు ఉంటూ ఉండేవారు. ಸೊ ಆ ಸಪ್ತ ಋಷಿ ಮಾರ್ಗ ಏನಿದೆ ಅದು ಇವಾಗ ನಾವು ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳ ಒಂದು ವಾಸಸ್ಥಾನ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And if we won't have time to visit the Saptarishi Marg, please do it individually whenever you can. So many holy places are there. அப்போது நமக்கு நேரம் இருக்கும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு நேரம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு போகலாம். அந்த சப்தரிஷி மார்க் அந்த சாலையில் நிறைய புனித ஸ்தலங்கள்லாம் இருக்குது, அதில் நம்ம போய் பார்க்கலாம். ఆ సప్తగిరి మార్గంలో చాలా పుణ్యక్షేత్రాల స్థలాలు ఉన్నాయి, తీర్థాలు అవన్నీ మీరు వెళ్ళి సమయం ఉంటే మీకు టైం ఉంటే వెళ్ళి అవన్నీ చూడడానికి దర్శనం చేసుకోవచ్చు. ತಮಗೆ ಸಮಯವಿದ್ದಾಗ ಆ ಸಪ್ತ ಋಷಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ತಾವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. So for all this we are grateful to King Indradyumna. He brought Jagannath here. ஸோ அதனால் நம்ம இந்திரதும்ன மகாராஜாவுக்கு ரொம்ப கடன் பட்டிருக்கோம். அவர் தான் ஜெகநாதர் இங்கே அழைச்சிட்டு வந்தார். அவருடைய கருணையினால தான் ஜெகநாதர் இங்கே தோன்றுறார். సో మనందరం కూడా ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజ్ చాలా రుణపడి ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఆయన మూలంగానే జగన్నాథుడు బలదేవ సుభద్ర ఈ యొక్క ప్రదేశానికి రావడం జరిగింది. సో మనందరం కూడా ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజ్ చాలా రుణపడి ఉన్నాం. ನಾವು ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥರು ಜಗನ್ನಾಥ ಬಲದೇವ ಸುಭದ್ರ ಮಾಯಿಯವರಿಂದ ದರ್ಶನ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. And actually no one can bring the Lord anywhere, because it became clear that this is his eternal place. This is not part of the material world. Jagannath lives here eternally with Baladeva and Subhadra. ஸோ அதனால் பகவானை யாரால் வரவழைக்க முடியும், பகவானை யார் அழைக்க முடியும்? அவர் தன்னுடைய உன்னதமான இடத்துல எப்போவுமே நித்தியமாக வாசம் பண்ணுறாரு. அது தெரியுது, இது ரொம்ப பகவான் எப்போவுமே நித்தியமாக இருக்கக்கூடிய இடம். సో భగవంతుడిని మనం ఏ విధంగా ఇక్కడికి రప్పించగలం, అంత సులభమైనది కాదు. సో
సో భగవంతుడు ఇక్కడికి వచ్చి నివసిస్తున్నాడు. ఆయనకి జగన్నాథ సుభద్ర ముగ్గురు కూడా నివసిస్తారు. ఇది శాశ్వతంగా వాళ్ళు ఇక్కడ నివసిస్తారు. ఇది భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించిన ప్రదేశం కాదు. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಧಾಮವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥದಲ್ಲಿ ಸುಭದ್ರ ಮಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. And the Sarovar you visited before was Narendra Sarovara, that also described in Chaitanya Charitamrita. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த நரேந்திர சரோவர்ங்கிற ஏரி கூட చైతన్య మహాప్రభుடைய அந்த லீலைகள், அதாவது చైతన్య చరితామృతத்தில் ரொம்ப అழగా அந்த లీలగள்லாம் వర్ణించబட்டிருக்கு. సో ఇంతకు ముందు మనం ఇది చూసే ముందు నరేంద్ర సరోవర్కి వెళ్ళి అక్కడ దర్శనం చేసుకుని వచ్చాము. ఈ నరేంద్ర సరోవర్ గురించి చైతన్య చరితామృత చాలా విపులంగా వర్ణించబడింది. ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗ ನರೇಂದ್ರ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನರೇಂದ್ರ ಸರೋವರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. So this is personal bathing place of Lord Jagannath, Baladev, Subhadra. ஸோ அந்த இடம் வந்து ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ரா வந்து அவங்களே வந்து அங்கே நீராடக்கூடிய ஒரு புனிதமான ஸ்தலமாக இருக்குது. సో జగన్నాథుడు బలరాముడు సుభద్ర ముగ్గురు కూడా ఆ నరేంద్ర సరోవర్లో స్నానం చేసి ఆ విధంగా ఆడుకునే ప్రదేశం అది. ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಸರೋವರ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬಲದೇವ್ ಸುಭದ್ರಮೈ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಆಟ ಆಡುವ ಪ್ರದೇಶ ಅದು. And Sri Chaitanya Mahaprabhu and his associates enjoyed so many wonderful pastimes with Jagannath, bathing him in the water of Narendra Sarovar. அப்போ அந்த இடத்துல சைதன்ய மகாபிரபு ஜெகநாதர் குளிக்க வர சமயத்தில் தன் சகாக்களோட சேர்ந்து ரொம்ப அற்புதமான லீலைகள்லாம் அங்கே பண்ணியிருக்காங்க. அங்கே நிறைய லீலைகள்லாம் நடந்திருக்கு. సో అది ఆ సమయంలో జగన్నాథుని యొక్క నీళ్ళతో స్నానం చేసే సమయంలో ఆ సరోవరంలో చైతన్య మహాప్రభు కూడా తన అంచనలతోని అనేక లీలలు చేశారు. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಆ ನರೇಂದ್ರ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And so, because we are short of time, we won't be speaking more on these topics, and we'll be discussing more in the evening. நம்ம இப்போ நேரம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால இந்த கதைகள்லாம் நம்ம மாலை வகுப்பில் நம்ம அதை பற்றி பேசலாம். సో ఈ యొక్క వర్ణన వివరణలన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు సమయం లేదు కాబట్టి మనం సాయంత్రం మనం కలుసుకునేటప్పుడు ఈ యొక్క వివరాలని చాలా వివరంగా విపులంగా మనం వర్ణించుకుని తెలుసుకుంటాం. Thank you all very much for coming, joining the parikrama, and tolerating the inconveniences. நீங்கள் எல்லாரும் இந்த பரிக்கிரமில் வந்து கலந்துட்டு சின்ன சின்ன அசௌகரியங்கள் இருந்தாலும் அதை பொறுத்துட்டு இருக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். సో చాలా ముఖ్యమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మీరందరూ కూడా ఈ పరిక్రమలో కొంచెం అసౌకర్యంగా కొన్ని విషయాలు కనిపించినా సరే అన్నీ మీరు ఓర్పుగా ఉంటూ ఈ పరిక్రమకు అందరితో వచ్చినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. Including, yeah. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು So, yeah, including the inconvenience of having Sagara Swami on the party. We don't translate. Maharaj, don't translate. All right. So we'll see everyone in the evening.